kasi kwa bantu bamubera bire kintu kimu. Marriage teri controlled by love. I'm not shocking. Omukwano gwokka oba omukwano love can never maintain a marriage. Era love kyekiro kirino sembayo kyolina considering mukwano to be in a marriage. Love is the last thing you should consider for a relationship or a marriage. Because you know why? Love is the last. Love, because Kasko, what you love now is not what you love tomorrow. But what makes a marriage are these other skills that can either be acquired through wisdom or knowledge. For example, oyina bintu mukyalawo by'omwagalako, either mukyalawo akubeererawo, either ina good communication skills, either ina financial discipline. Because love ng'omuntu eggwawo. At some point, Maslow's needs hierarchy. Nagisomako. So as we grow, our intentions. Omuchala goyaga right now at 25. When you're 35, ngofunye muku sente oba 40. Mulala gojo kwagala. Naturally. Chiva ku cheche ekintu. Chiva ku chi? I've said human wants are unlimited in nature. Period. As you grow, but what will keep you with this person is beyond the love, the feeling, the emotions, because emotions change. But many marriages right now are guided by emotions. And what makes a relationship is not love. Forget about the regular parties. Tulino kunywa paka kuulira bubi. Forget about that common musical vibe. Kuba vibe ezimalayo. Humble Management and Nile Special presents Ginjera, because we are bringing Jamaica and Amsterdam in Uganda. Don't miss a party full of vibes. Ginjera is happening on Saturday, the 9th of March at the Nile Nest in Ginger. Tickets online go for 70k and 100k at the gate. To book your tickets on FlexiPay, dial *291#. Select tickets, type Ginjera and follow the prompts. Ginjera, our era, our way, our party. Brought to you by FlexiPay, Energy Radio, Notifier, Spark TV, NTV, and Nile Special. Not for sale to persons under the age of 18. Please drink responsibly. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. As usual, nafuna kano ka location karungi. Sikagalira koddala. Tekali, but it's a restaurant. No, my challenge is Maina kolako basic photography. So sometimes when you don't have background, you know kubangeri na wekoma. So light ene engeri jeyitamu wisi negende. So sikagala na ye engeri jetali nshosi yange. Demugenyi. We are working around improving. But as we work around improving, we improvise. Nekati chenda byate ekiyinza okukola. Wandivudde mu kafaya. Nenzirawa. Gwe not deno. Bwemba dendo oza. Apostle deno nze nziraawo. Okiraye. Kati katusooke tukyuse location ate tutandike ne Apostle Jonathan. Na Nimrod alina feedback gwe yampa ku interview gye twasembayo okukola. Ojja mumpa. Ojja mumpa. Mu kamera oba mu private? Wonna. Tukolera abantu. Ogenda kukolera abantu. Nina n'abankubira. Ne banga nti bw'olowooza kyaki ogenda gizimbira ku kkuba gavumenti. Sikiwa nti onoomalako ne mbagamba. Ennamba ye yeeyo. Mwogere naye direct. Simanyi oba bakkubirako. Teri yankubirako. Tewali. Anyway, katusooke tu swapping seats. Then of course we begin this conversation. It's going to be deeply enriching. So stay locked. Uganda, are you ready? Raymond Namakura! Asimbo Dembalasi! Ali ku Sheraton Kampala Hotel Gardens. Enakusomeza biri mu 3 February. Mushoja atumye Melodies of Love. Tugenda kubera mu vibe za mukwano. Agenda kuyimba paka romuna awulira obubi. Ali badi shillings emitwalo 10. VIP emitwalo 15. Emeza ya milioni 3. Masaka ali ku Maria Flonge enakusomeza biri mu 5 February. Shillings emitwalo 2. VIP emitwalo 5. Booking anga buchali. Tari kuwaza sategera. Kwa noti musanvu nyanya 028. Emu musanvu 5. Ofune ticket yo. Bimamito ne bipapito no shoye yafe. Mulete byane ebiwoza. Holy neck power. Ebiwoza ngonze. Wow! The gorgeous, pretty, lovely, charming baby mama Rema. Live in concert Sheraton Kampala Hotel Gardens. Ngabiri mu 3 February. Hakutosi wako. Good Color Solutions. DSPA Fire Systems. Banyabo Foundations. Sheraton Kampala Hotel Gardens. Acton Diagnostics. Nebitegekebwa. West Records.
Omusingi kikulu nnyo eri omwana wo. Katubanjulire Disney Junior Daycare Center. Essomero ligenda okubangulira omwana wo nawe okkirize. Essomero lirina abasomesa abatendeke ate nga n'abaana balabirirwa bulungi nnyo. Disney Junior Daycare Center Natete balina ebyokuzanyisa by'abaana ebirungi okuzaama ate n'okuwummulirako nga bakooye wayooyoote. Ate bwe batuuka ku byokulya Disney Junior weesinga obukugu. Ebyentambula babigonjoola anti balina vaani ne badriver abatendeka obulungi. Kaakati nno maama taata kujja ne mulirwana ayina omwana mugamba amulete ku Disney Junior Daycare Center Natete emabega w'ekizimbe kya Samona oba akube ku nnamba z'essimu zino wammanga 0758 0795 Disney Junior Daycare Center for a Farm Foundation. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Njagala kubebaza abantu abasinga feedback ajenfuna. Nungi nnyo comment mbeeramu nenzisoma. Ekisinga obukulu nti at least we endeavor 70% of the time okukola kye bayita effective communication. Mu marketing tukiita Scrum model. So Scrum is it's more of like a dialogue. As I put out the communication, I get the feedback. Exactly. Kati fata kino si Scrum model. Effective communication kwe kubeera nti kyoyagala okutuusa ku bantu kyebatuukako. Okitegedde. Challenge yokka oluusi ebeerawo ebeera nti tulina abantu mu Uganda ennaku zino ande tuba tusoma psychology waliwo ze bayita factors that influence the mind. Ebintu ebimu influence kachiringa bolaba omwana babeere waka nga taata wakuba maama we nga takyagala taata ne baana akola ekintu ekirungi omwana ono talikikkiriza at the back of his or her mind wagenda beerayo ekyokuba maama naye tetunatandika badde nzikiza tusabe tusabe tusabe. Dear God, we come to you with open arms and hearts. We pray that you speak pertinently to our hearts, that whatever we are going to share today it goes effectively to the listeners. I want to give a blessing to all the Kasuku Live viewers and listeners across the globe. Abali mu Uganda, East Africa, Africa, and of course, wonna munsi yonna. Basa abantu guno omwaka Mukama Katonda agenda kwogerera ddala erife mu mitima gyaffe mu byonna bye tukola. That everything that we do will be a blessing, will be a double blessing. I pray that God blesses your finances, blesses your marriage, gives you a fruit of the womb, blesses everything. Your promotion, Richimu, Muguno Maka 2024. Let it multiply like the fish and the loaves of bread. I've prayed all this through the mighty name of our Lord Jesus Christ, because I know you've never failed us. Amen. Amen. Together, Mass. So, but then Kugamba Wari, that the biggest challenge now we have as a society in Uganda, oba abatukulembera oba baluddewo nnyo oba bwavu. There is a way people are frustrated. Nti Nalebo kastojja n'oyogera wano ekintu omuntu kyatayagala wulira. There's what touches people ne bw'obeera ng'oli mu mazima tebakyayagala mazima. Simanyi why people ate ani ataddeko ka FM ka radio kaani ako tekasobola kubeera across producer tuyambeko awo akantu ako atuyambe tweyanziza. So Apostle, how are things? Ebintu bitambula bitya? How was the feedback from the previous show? Interview. Kusokera ddala, I am very humbled. Abantu abasinga abala message ngira bagamba Kasuku omusajja affe mukomyewo. The feedback was good. Then of course eri abantu badenti viewers of your channel that I know personally. Waliwo gwe njagala okusendinga a big shout out to Aaron Namkwaya. Oyo waffe wa mundali person. Simumanyi. Era tojja mumanya. Oyo ardent viewer and listener. Omukulu oli. Ninamu abalala nga ba Riz banji abalala. So I want to send a big shout out. They were happy and impressed. Very impressed. Today I want us to talk. Bagamba ebyo tulina otereezaamu
to go you know n'abantu nga bazze question even good people you want to demoralize them. How? You want to vulgarize everything. Nze mbeera nsirise nga sebo nze mbuuza ekibuuzo nenkuleka n'oyogera. So if a person after the vaccine emujjukira after the vaccine yalagawa. Arthur is a very enterprising guy. He's one of the most enterprising guy I've ever met. Yeah, but what is he doing now? Ali into team building and life coaching. So akola equipment hire ali to be okozesa ku team building mikolo bichi bichabi na 360 bino bi camera bichi yona is doing well. Yeah. After the vaccine yo yaliko comedian. Nga akola late date ya Galaxy. He's a very enterprising guy. What happened? Right now, actually, he's opened up a shoe clinic. They clean shoes. Shoe clinic eriwa. Eri kansanga. Mononyako is a good guy. He has good conversations. Njamononyako na ya akashoe clinic. Lakuba edewe economy ya Uganda ndako zino. Bulofu no mukisa ogwekozesa. Gutwale. No, but Kasku, people spend a lot of money on telezenga to zabo. Nchitofu. Personally, I don't wash my shoes. Why? Si sobola. Haya is ogamba. Yes. So kati baba asobola okuba nti ayoze engatto. Nja muwagira. Ozimuwereza n'azikola n'azireta woli. N'azikomyawo. Yatuweewa n'akalango. Muyisizaawo. After the vaccine shoe clinic. Anyway, today I want us to talk parenting and marriage. For I think the past like 5. Okay, let us look at the last year. The biggest stories we have had rotate around parenting and marriage. Abantu tebakyatya kujja mu kamera oli n'alangira mukyala wo oyo tawooma oyo yankola bati ne bati okitegeera recently twadde ne Nwaji eyajja mu kamera n'asoyalinga n'agamba taata w'omwana tali mulabako okitegeera and it's now becoming normal. Like people look at it and they are like kya bulijjo. Kasiko okusokera ddala nze ebintu byenjogera wano like I told you last time si byange. Ofuna okwolesebwa and this is the message that you want to put out there. But to begin with, even before we get to parenting, we need to focus on what marriage is. Because before you do begin the parenting part, or not to get obufumbo chechi. And Kasiko people fail at the beginning of marriage. Kasiko ebintu obufumbo unfortunately tebulina institution njeno ebusomesa. Era Kasiko formulas ezikolewo si ezikole wange. Zanjawulo. Naye mu bulamu waliwo kye bayita fundamentals. Fundamentals for anything, either at a workplace, either makago, either anywhere, there is always what we call fundamentals. Era mu bulamu nokusobola bulivinga nga tolina fundamentals. Era abantu abafudde ku fundamentals nga baagala babuliving inananulwewe, you've seen how they've ended. Oshagede. So bulamu bulina fundamentals n'obufumbo. Teri alina scripture yabo. But they are basic fundamentals for a marriage. Nga communication. Teri kitambula Kasuku nga tekirimu kuwuliziganya. Kebe government nga tewaliwo kuwuliziganya between the population and the government tekigwa. Obonfuna. That communication must be there. Nemeramu ebintu nga empathy. Kasuku nsobola okuwulirirwako ekisa. Ngokukola hard work. Fetwa nga musomero waliwo motos zitugamba nti discipline and hard work. Gwaloza nga ndi byakusagosaga, but that is a basic fundamental. Kasuko mtu nwabera talented at you a fan of Manu. And of course another fan of Cristiano Ronaldo. What has put Cristiano there is the discipline and hard work. Nothing else. Then Ndabo muzanyo mu Balotelli. Very great. I liked his character. But why Balotelli went off the rail? Obulamu bulinga line. Buluwa bako chokole chenja ulo ovako. Balotelli was a great football player, but he went off because of the character. So Kasuku waliwo fundamental basics of relationships. Zezino berako. Ate Kasuku amandu amumbera bide kintu kimu. Marriage teri controlled by love. I'm not shocking. Omukwano gwokka oba omukwano love can never maintain a marriage. Era love kyekiro kirino semba kyo ino considering mukwano. To be in a marriage. Love is the last thing you should consider for a relationship or a marriage. Because you know why? Love is the last. Love, because Kasco, what you love now is not what you love tomorrow.
But what makes a marriage are these other skills that can either be acquired through wisdom or knowledge. For example, oyina ebintu mukyalawo by'omwagalako, either mukyalawo akubeererawo, either ayina good communication skills, either ayina financial discipline, because love ng'omuntu eggwawo. At some point. At some point, Maslow's needs hierarchy. Nagisomako. So as we grow, our intentions. Omuchala goyaga right now at 25. When you're 35, ngofunye muku sente oba 40. Mulala gojo okwagala. Naturally. Chiva ku cheche ekintu. Chiva ku chi? I've said human wants are unlimited in nature. Period. As you grow. But what will keep you with this person is beyond the love, the feeling, the emotions. Because emotions change. But many marriages right now are guided by emotions. And what makes a relationship is not love. Because otumalanga tumaze love yaffe. Njagala omusajja agenda better visionary in a home. Omusajja njagwagala omukazi who is going to be a mother in a home. Nga nange ndi proud nti bwenkera nenvaawo nga nze Apostle John leero nenfa. Mukyala wange abaana bange babadde bali ku Green Hill, bajja sigala ku Green Hill. Nga basoma. Waba bali ku Kisu wano, bajja sigala awo. You get the point? So chikulaga nti marriage is more than just love. Webanga nina business yange gye nkoze. Omukyala ono bwe nvaawo agimaintaininga. Omusajja ono nze ng'omukyala bwe mbeera n'ono omusajja kinziza kintwala mu maaso. So what is very important in a relationship? Ge magezi. These other skills, they are very important kasuku. Kasuku mukera ne mufuna abakyala because alabika bulungi enaku zino mpulira nnyo mwagala nnyo bubina. Wakala njeru. Naye nga kasuku omukazi oyo tasaana parenting abaana with their values, with their cultures, with their kasuku, those things are very important. They are very, very, very important. As you as a student of psychology, environment omuntu gyakulidemu impactinga nnyo byagenda okukola mu bulamu. Their values kati gwakula ne jjajjaawo. Kyekyejo kyolina. Oyagala nnyo abantu bakusaasire. Wakati gwe jjajjaawo yakukwata nga nakuteeka ku bisambi nti mwami wange. Buli kamu kalyako kaakuwaako. So kyekyejo kyolina ne kaakati. Because wakula ne jjajjaawo. That impacted how you run your life. Ofuna. So okudayo ku kiri, wisdom is very important. Tusobola otunula mu kitabo omanyi akagamba akantawanya nnyo bakayita Ecclesiastes. I want to read. Ecclesiastes 7:12 tells us that for wisdom is a defense as money is a defense. Nti se amagezi kyakulwanyisanga era sente. Naye ekyenjawulo, but the excellence of knowledge is that wisdom gives life to those that have it. Sente n'amagezi byakulwanyisa. Naye ekyenjawulo ku magezi tikiri kikirako ku kinne waakyo. So what I'm saying is, in a relationship, noonya omuntu oyo alina wano. Alina amagezi. Alina wano kyekisinga obukulu mu mukwano. Si sente. Emotions are going to die. Money comes and goes. Era sente bagambira nti mugenyi. Naye bagamba bw'osanga omuntu alina amagezi. Sente ne bezigwawo. Yes. Ayiye ekiddako. Absolutely. Abavuga kisinga obatawaanya ennaku zino. We are guided highly by emotions. My partner, siba mugamba nti there is nothing I do emotionally. I do everything rationally. Try to be rational. When I read some other twakola nga bayitanga decision tree nga tujikola mu marketing. I think yali research methods nga mujikola and you come up with a decision that is efficient and effective. Manyinja between efficient and effective. Yechi. Efficient, smooth. Effective. Man, okay, when I say you are effective, Apostle tonkubira nnyo ku channel wano. Kasuko obokabuuza nolanga sijja nnyo okaleka. Omanye abasumba nagamba batuta ba rabbi, we are teachers. So efficiency and effectiveness is if okubeera effective, efficient. Okozesa kitono okufuna ekinene, so you're being efficient. Omulimu ogwanditota okutwalira 8 hours gwokolede mu 2 hours. So you're being effective. Then efficient, you're doing the right thing. So mbadde ndi kuki obadde oga nti waliyo efficient ne effective. So kyekyo mugeza kugamba mu bufumbo. So it's important for us that we understand those things and look at for people that add value. Atanze kasikubaida ekintu kyamala ekyo nange ndakisamarizing bwenti. Nze ntwala obufumbo bwange as a responsibility, not a love affair.
nkitwala nga responsibility buvunanyizibwa bwange okulabirira mukazi wange buvunanyizibwa bwe naye okundabirira buvunanyizibwa bwange okulabirira abaana bange buvunanyizibwa bwange obwa protectinga osagedde buvunanyizibwa bwange omwagala naye buvunanyizibwa bwe okunjagala. So I take marriage as a responsibility. Amagezi gali kigatuwa Bible geyogerako, not love. Love is important, true, because you know kwera mungu omuntu omwagala naye biri obuvunanyi biri the other factors. Waliwo guy yangamba lumunanga nti Kasuku, after all is said and done, love eyinza okugenda. But how you make this person feel nga love ekyaliwo kyekimutuuzaawo n'agamba waayi musajja wange. Of course n'emmere abakazi bali mu bufumbo olw'emmere awo nga tebalina kyakulya. Mmere yennyini food. So the thing is, love will eventually fade. Exactly. Kuba kyoyagala kwa abiri, kyoyagala kwa asatu, kyoyagala kwa ana, kyoyagala kwa ataano. Naye these other values will contain and keep this person together. So omuntu bw'ajala ngamba nti njagala kuwasa, ne mubuuza nti kyoyagala kuwasa n'angamba nti omukazi oyo omwagala. Lwe luyi lw'ofuna okuva gye ndi. Omwokyezaawo. Because that cannot be the reason. No, but when you're moving into a marriage, love has to be the primary factor. No. I've told these other Kasuku, love, you know, then the others grow. Because love is supposed to breed patience, care. What it is. You see me, I'm a man of God that is honest. Kasuku, nze mbadeko mu court. Nenda bako abantu nga badivorcinga. I'm going to shock you. Waba badivorcinga. Teri agamba ko nti munange nziriza love yange wagitwala. Buyo mwagamba njagala property. So what is more important? Kati love yastu yabasobozesa okubeera mwembi. Twandibadde mu court. Ne muzimba. Wulira, twandibadde mu court. N'ogamba tampa love yange. For example right now, waliwo musango guli mu court ogwa pastor. Mukyala yamusabye emmotoka ennyumba emmotoka nnya n'ennyumba 3. Kibaliko mu court kyayagala. Pastor ki? Noonyereza abalabi balaba. But Nalebo watugamba bojja wano oyogere amanya. Balaba. So Kasuku, the thing is, wherever I'm quoting, ngomukazi oba omusajja agamba nti nziza love yange, because that's not the most important thing. No, but love is the one that breeds the ground for these things. You leave home, you're a happy man, you're smiling, your brain works. Kasuku, I've said love is not the most important thing. I've not said love does not need to be there. It's not the most important. But as you move into like mugenda mu bufumbo mwewasa naddala abakyali abato, love has to be the uniting factor. That's why I've told you, love a blinger, because it is emotions, and the emotions are temporary. Emotions are temporary. So watch abantu babera mu court tebasaba kumudiza love yasaba bintu, because Kasuku gwe kankule Kasuku singa tewasoma n'omukyala goyina sigwande badde naye kituufu mwandi badde mwogera lulimi ki naye n'oyo omukyala bamugamba ng'ave waka nti funa omuntu atagenda tuswaza wano, ekitegeeza nti ekino ekiro kyali mugendamu. Tebamugamba nko nti funa omusajja gw'oyagala. Mukasi bakimugamba. Bamugamba funa omusajja akola ki? Atagenda kuswaze. Omanyi kiba kitegeeza? Nti bino ebirala byonna ebijja nabyo. Bino. Bye biri very important in a relationship. Whereas love is sente. Era banange omuvubuka gwali eyo. Zati bezije singo bagamba abavuka abato kunze. Bulambuza ko nti apostle nani soka mugambe ekintu kimu. Kuba oba tolina sente Kasuku, togenda funa kitibwa waka, togenda kwebakako, togenda teesa, bulooteesa oba walugezigezi, oba weepanka, oba totegeera, oba byonna. So for you believe omuntu yandibadde na sente. Yandibadde na sente mu bufumbo. Mu bufumbo kye kyandibadde kisookerwako. Yandibadde ne sente. Ekitegeeza kati bano abawala be tusanga eno abagaa twagala kimu sente. Siba kyamu. Batuufu. Kasuku, ne Bible ne Katonda tayagala baavu. Yes, absolutely. Era mu kitabo Ecclesiastes mulimu ebagamba nti the poor man, waliwo omusajja omwavu eyayamba okulocatinga ekitundu naye teyajjukirwa because yali talina sente. Nti amagezi ge yaleeta tegali gamba Kasuku yali talina waali. I need to look up the chapter to be very certain. Woba tolina sente Kasuku ne mukyali tojasobola kuwaayo. You're not going to help the needy.
But you are the needy. Eh? You are the needy gwe atalina sente. Ati ekyo kitegeeza. So are you going to struggle to be the needy or to be the one to give it? To be the needy. So ne Bible yenyini okuzimba ennyumba ya Mukama. You must have money. To build the work of the Lord, you must have money. Omwavu akatini koina kali nako kali twalibwa. Oyo alina aliyongerewako. Awo batugamba tukole nnyo. Yali message go and work hard. Yes. Yes. Kukola nnyo. Chola kati gwene wako oluseke sikunenya. Manya ati muvuka ayagala yitawo. Jajjawo mulabirire nawo obeerewo. Kwegangwo mpagedde ku kyoluseke. Ate kasiku oluseke tobye. Consent, there is consent. Alikuwadde tomukubye tokuteka badia akkiriza. So there is consent. Yes, it is okay. Lukube. Naye just kunsobola. Oli mugumu. Nyo. Mwagala ebiri mu Bible bitutuukeko n'akatirike tuyina kagende. So according to Apostle Jonathan, yes, money is very important. Money is very important. Should be the core. Money and knowledge. Wisdom. Actually, send us this from wisdom. When you square when between wisdom and knowledge. But that's chimanyi. Knowledge is what you've acquired at Makerere University in psychology. Yeah. That's the knowledge. Knowledge is ebintu byetuyiga, skills that we learn. Wisdom ekuweebwa Katonda. Kutya Katonda. N'amagezi men. Yes. They are not knowledgeable men. They are wise. So wise King Solomon. Yes. So knowledge is acquired through education institutions of learning. But wisdom, gotosa nko muntu ngati asoma naye nga mugamba alina amagezi amazali. Toka uli anyota amagezi amazali. Mu family gye muli ewake mulimu omuntu nga fayisi alina sente nnyo si ali obulungi ennyo naye nga ate abakuma awamu. Tokirabako? Because those people have special wisdom. Nze ina baganda bange abamu nga sijja mubuuza bino ebimu ebiri entrepreneurial kind of work. But when I have a problem, I have to make a decision either in my marriage or what. Because I believe they have the. They will give you that wisdom. Because God gave them that wisdom. So wisdom is our Katonda. Because they don't have wisdom. Sente is maintaining wisdom. Not knowledge. Not knowledge. Wisdom. Fear not the man that has gotten money. Fear money that has maintained the money. Totyanga muntu afunye ku sente. Funanga ku muntu maintain izo sente. Bosanga omuntu nga amaze mu bugagge emyaka 2-10 mukubire salute. Oyo abayi nakyo bayita wisdom. Boy not ya. Not ate muno abagagga bomu mu kibuga abasinga bola baba ate tebaso. Ekyo kimanyi. Babaddewo ku wisdom. Ne employing ate abali knowledgeable abasoma. Ne wisdom betuba tujyogerako tetuli ku wisdom kaye. Wisdom kaye gwaliyo tutandika ononya wisdom kaye. Muganda ge wisdom kaye sebo nkubuuzizaako nnyo ndabira kakalaamu tulina ekifaananyi kye twalabye nga shadde ekuba ekifaananyi tugamba mannange. Ne ababana balazeewa bonna bali Canada. But why is journalism losing a lot of people to Every sector is losing people. Really, it's just that journalism is in the spotlight. Is in the spotlight. But at least the turnover, not the turnover. Is it turnover? The rate of how the number of people falling off in journalism, I think is high. Initially, by the way, journalists were going into politics. Yeah. Right now, but and we've lost so many people. Case. By so many people, you mean who and who? No, the people now that I used to see. KZ, Kapalaga, Flavia Namulindwa, Oyo Kakala. Kakala was not a personal friend. I didn't know him on a personal level. Wisdom Kai, I also just used to see him at a distance. He's not a personal friend. A number of people. I've seen all of them have left. It made it tough. Ibra, Mukasa, Ibra, at least we used to have conversations. He has also left. It made it tough. Amawulire simanyi oba government. No, kasuku. Ye yaganyigo bansasula. Awunanya gadde nawo twogerewo ko. Ku journalism. Manyi kasuku nze sigera kwogera gwe byoyagala. Kubanza siri sigwe mukama wange. But amawulire gasasula.
Gogafunyem. I've seen you on the record saying Gogafunyem. Nzengafunyem. Now, well, me, on a personal level, the school, I did a bachelor's of journalism at KIU. Ate journalism na linchaga nakula mpolitiza aba Alexander Ndaula nakulia njagala aba MC Katsi. I was very passionate. There's nothing I wanted to do. And me for my career, it was very clear that I'm going to go to journalism. Yeah. But when I went into journalism, in 2015, we went to Galaxy mu internship. Nga Nchali University. But again mu internship, nenga bana bena mu intern. By then katon school, kama katonda akole ebintu byata akole ebyaddala. Katonda asobola okugaidinga mu path. It's not just within your knowledge. Katonda Galaxy nga bana bagamba nti banange. Nze siza nofuna maxi za internship. Nze funa mulimo. Musajja ngashira for mumanyi Habibu Ajobe. Naliwo for 2 months. Kati wazali zigwa kukumande na ngamba nti Nalebo. Agaye yali ankosa che izo kwato mumanyi. Wano gaita Chino Steve nyawo wa mawulire. Na ngamba nti Nalebo internship wedde yo era nangena nandi ngova manager na ngamba naye. Kati chiwedde kati linda maxi zo zikuwe ochite. Ne mugamba che ino nasho afunga wali nti I'm not going anywhere. On Monday I'm coming to work. Na ngamba nti what are you going to do? I'm going to work. Nemberawo weeks 2. Sisasula nzija. Ashafuna kwa na antwala wa Innocent ngamba Innocent like this young boy. Abera nyumba yimbi. Atene mtu ayimanyi kati natuka Galaxy nga tebamanyi real promotion yeze bivuru. Kajukira zode na background yange ne yaba maro. Juke kibuga na chingiranga 2013 yawo. Wenyingira mu kibuga olusokera ddala kati nzize ku university awo. Ova wolwo. Ivaiganga. Iva bujiriwe waffe. Nzeni wa mcharo siri wa musebo. Lawano ndi mchibuga wajja buzi. Wanajja ku wanosa ndi kucheyo. And after I repatriate the profits. You go back. Wanajja. Kati sija 2013. Sinkana Zavia. Ngakwatagana ne Maro Voko Police, MC Katsi Fiye. Kati chanyama zinajjani namuko ku kasenta akatanikirwa akako muvubukana. Nikola ku MTN yawo. Najja kwa mtena namugana nga yali ku MTN na connectinga yo. Sinentukira mu customer center ake yabikibi kinembeberamu. Kati nemberawo ne bafiye bakatsi. Ngera ninamu nganze alinga side deputy manager wa bafiye. Kati wanagenda ku Galaxy already ninawo ko chemanyi manyokola bana nzima nyokola. Ata nafuna njagala nnyo. Kati wenaberawo ashofuna ngamba Innocent mwana ono njamufunira kyakola. Nanga let's start writing by the website ni batandika okuntu manfit but I was never passionate about reporting. Nganze muri nchinyoma nga ndaba kyawansi okubera reporter. Kati wera banga manyi promotions ne banfuula head of promotions. Era ba Nimrod abo bonna nganze boss wabe ba Moshi. I was a young man 22 naye nga abakuru bange nganze mukama wawe. Era nafuna nnyo fiction ni nabo nnyo kubanga notula meeting ne babulira ebyokukola. Bayite bambulira ngamba bulira ebyokukola. Nga balaba yanga. Zalawo. Wakati Moshi omumanyi. Kati Nimrod omumanyi. Otudda ali kwa bakaso gitaringa. Kitegedde? So, tuveyo. So, wale yangambi bogenda kushoya kasuku, you have to extend it have. Agamba mbuluni nakuba, munabe nakuba. So bwe naberawo asho afuna njagala nnyo nfuka promotions. Kati necho genda kupewa nice kyagala by the way. Kati ngate nchivudde ko nganchi nyoma. Ngana abo lugambo bakasuku tebalina chiche bangamba. Ani asho afuna ngamba nayo goli nanyo opinion ku bayimbi. I'm going to force you on air. Ngamba asho I want to build my career more in marketing because that was my passion honestly. Ngamba nedda oyina nyo opinion zo ku music. Nkuyano wakana nnyo. Let me put you there. They man pay your show and you remember how it worked. It was very good. But Kasuku, when I one day, again into leader Innocent, and this one I want to tell you to all the young careers why it is important to work and a small company and also to have a good boss that will direct you. Ngama Innocent njagalo we need aba. Mani Kasuku ebiro tubetwena nabyo si byaffe Katonda yali kuteekamu. Kati goina lwana bitu ukiriza. Because we have a vision journey of where I want to be, the man I want to make, the kind of family I want to have. It's not my own making. God gives me that vision. Now it is about you to fight and make that vision come true. So, ngamba Innocent. Nina abantu bene goma mulamwa. Nambuza ba nemgamba Andrew Mwenda and some other businessmen. Ngamba gena abasajja abo nabalina ekintu kimu mubulamu bwabwe. They've been consistent. Ochirina ngamba I can work on it. Ngamba yo young, still have time. Ngamba ate jona goliga ke. Fe twali ku ready paper to try na abantu betso akogera nabo. Nganze ku myaka jojo nyene babbosi bafe Innocent abo ku ready paper nga it was impossible. Tekisoboka. Gwe wali yoko. Ngamba naye gwezi naye bontu ne kunyumiza in and out of my life. Ngamba you have a blessing that you don't know. Innocent yon ngamba ekintu that changed my life. Ngamba Nalebo. Amawuli ogenda ine bakuwa yemitwale 5 10. It's not the goal. Njagalo chiteka the back of the mind. Kati nze njukwe bwana ali mu feed wano nga reportinga. Nali ne matira. Era nali mbera smart nnyo. Wobuza abali ko mu feed abanda ba. I was very smart. I would not dress like normal journalists.
bajja nsibe na kuzino bajja mu interview okujja ko report talina ko yadde ka deodorant ka mutwala ko buno bu pixel ayamba denga tonko osagedde bajja nsibe be food enti balayisi tosa nanga bwe bakuwe emitwalo 5 ejongozo genzo funa story bwobo sobode zitwale naito zirwanira era nze nga tujja mu story the money is there I get it but I cannot slaughter someone because of over the transport refund kati nze nebino binakola kumpewo sina wena kuba ko muntu ntu akuba mpadde sino batampadde kati so nanga mbada sino ino sana example nya ino sana nanga Nalebo nzina abantu benatandika nabo this is a personal story and I will change my life now abantu benatandika nabo ku red paper 98 99 twakukola nga stories eza Sudan eza Crane Bank nanga Nalebo twamalanga stories ngali abantu bagenda balimira ku Sudan abawe 10 15 abiri zinagamba Sudan ekintu ekyo Sudan lutompa mitwalo 5 ejo mpanza aba salesman wo ku red paper because remember yabelanga 20% commission ku sente so wabanga asasula red paper $1 million every quarter Innocent abayina ko 20% naye nga tafunye zino 10 years later Innocent atandika club amnesia yali ayino sasula $1 million yali ayino sasula $15,000 za dollars rent there's about 17 or 18 million so then amugamba I saw you as a bright young man 10 years ago. Don't pay me 5,000. Pay me 2,500 for the first year of stabilizing a business. You get it? Innocent narrated that to me and told me 15 years ago there are people I began with as a photographer. They are still taking pictures now. So young man, I don't want you to be blind because for them they got blinded by this money. So many journalists are blinded by that money. Story that becomes the goal. So ngorede nawe njagalo bera nati nesanga omuntu eyanyambe nnyo Innocent okwaccelerating echo enaza mwali nagabera munga ne what time nga si manyi tusula gafiirako because by the time I was 23 24 25 we watyo bwana tuka nembikola nembiduka I think about 26 when onada yoko moshi yali avudonga agena mu politics bangamba you come and sit in for more so nembikola nenda banga what is the goal because we know nyamu for example abantu abalude mawulire abakozi olugambo bebanira abakozi eki. You get my point? So, journalism as a business, there is money if you choose to do it the right way. Maka squat okola journalism, tutakera mkolera Uganda woka. Osogera no mkolera Kigali. Osogera no mkolera Kenya. Journalists in Kenya earning over 5,000 in salary. Bajef kwa inanga. So here who is earning 5,000 in terms of salary? Ate wali wo. Chenko nyonyo. Ali was earning a 5,000 one, is at a management level. So the question is Morris Mugisha earning over close to so the question 8, is the question is why? No, one, journalists have not equipped themselves with the knowledge. Abana basinga mu newsroom tebasomi. Abana basinga tebasomi kasuku. Two, kasuku abana tebacreating say they've not branded themselves as worth that. Mu Uganda kati olaba ebyo nabyo byonyonyola bituufu but you can't zero down to a single factor as to why some things are happening. For example, what on the attitude of entrepreneurs, journalism entrepreneurs? Their attitude is that they are helping you. Thank you very much. That attitude is bad. Era nange bachingambanga konti wantu ku platform ogenono nyina nembuza Innocent. The platform eno joli mu company nonyeri. Doctor yabamuwa omulimo. Alya ku mulimo gwe. Pay doctor 5 million. Pay journalist 5 million. Wachi ko gama nti omuwa platform yata agenda nonyeri. Wali abantu katibajja sobola kukola biri bya kasuku. Ngatibajja sobola kola YouTube channels zaabwe. Ne omuntu abajjanga musomi wa mawulire mulungi. Musasule millions z'essatu. Andi kati challenge eriwe eriemu ate company yali esigaddewo eyali etegeera amawulire obulungi yali Nation Media. Banakenya, jukira Banakenya when they come here, those elements of minimum wage. Nayo yafunamu issues. Kasita amawulire olunaku olwalira amawulire kasita gaatuuka nti content against finance. Come again? Content against finance. What do you mean? Nti twagala okukola journalism nga beeyina obbeera naye ate twetaaga ssente. Okitegedde? Nti nannyini radio atuuka omwaka nga guweddeko abakozi bawangudde za awaadi best presenters neza akbe ezo zonna best reporter best what buli omwe yagamba abaana bakola bulungi naye nga batunula mu nsawo wali profit
gye yali asuubira nekirala si gyakoze. Journalist ono naye ali mukolera radio ki oba alikoza media organization ki. It's also important. Yeah, it's also important, but you see we all can't work for there. Yes. Okitegeera. We are not the same. Kati if you go to Kenya, Kasku, if you go to Kenya, you're going to look at raw media, that is Citizen. Yes. Then you look at NMG still. Yes. You're going to have 2-3 big players. Kasku, mubulamu muno. Abagaga munsi, you know that the world has only about 500 billionaires. That's true. But what's our population in the world? 8 billion people. So Kasku, for not to go a berano, but this is what I advocate for, is that there should be a level of equity. There should be a level of wenkanya. Mukusasula. Tekisoboka kubaawo. Level your wenkanya, this is what I mean. Is that there should be a minimum. These are things that we are calling calling on government. Olabe Kenya chogame wana nina muganda wange. Aina kama njakolera kwa debt management company in town. But it's Kenyan owned. But they were paying him very well. And I've looked at all companies either in Uganda that are directly managed or owned by Kenyans. They pay handsomely. Because the level of legislation in Kenya is that there is a minimum wage bill. Kati omukozi omuntu akuyamba kewaka, they should have a minimum wage. But we all pay them differently depending on what they are doing. So the reason, what I'm saying is, over a minimum wage, there is a level of equity. Tetwenkana, newe wabawo ko tolerance. Nonga abantu abakola emirimu okukawano, bande bade basasulwa bwebati. Nga bwe twalibagamba nti mu mawulire, omuntu ena ali ku level ya editor, yalibadde takawa milioni 2. Omuntu ena ali ku level ya manager of a media organization, yalibadde takawa milioni 5. So there are those that would get 80 million, depending on their level of work, and those that are getting 5 million. So I just believe that there should be enough protection to the workers. The factor can't be one, much as you raise very pertinent issues. And submission here, of course, there are journalists who have failed to move. There are many there are those who have not built social capital enough. Katika siku have built social capital. Katika siku sente zokuwa mu bantu oluseke. Zisasula rent nezikutambuza. Netu ino okuva ku kusasula rent n'okutambula. Kasiku kati ngatona to move past that. Absolutely. Ngatona funa bino byonna. Wabirewo ebita kasiku wetwasomeranga kati by the way oli mukundu driving anyo. Njagala nkuze ku kile kya marriage. Wakimali ngamba nti money is very important. Kasiku wetwasomeranga twaberanga ne 5 basic needs. Shelter, education, food, health and clothing. What was someranga? Because those things have now moved away from that. Katwayongerako ne internet. Because communication. Nti oyino sasula internet yo waka buli mwezi. Emitwalo 15 ebeerewe waka. Kasukwenda bwetwaza nyanga zinaberanga wane kisasinga kuyaya nga wano we waka. Naye nga kasuku manyi jenza nyira kamocha. Oshagede obano sanga nzanyidde ate kyanja kilomita 5 nga zinanya, which you can no longer do now. So for your child to go and have fun, nina akafoke na twala kokko mwana ebonge eyo nenga sigenda kuddayo egaba kebayita ba planet bichi okatege daabwe omwana okuzanya ko obuzanyi kavacho kanana ate kaddakiika 8 so okuzanya mwafu nemu mirundi ngesatu nenga bali mukatunda mutwalo gumu kitundu buli dakika 8 nenga basigenda kukoma wano okuga kwa mitwalo 3 nefe twawuganga nze eri wafe jina kulire bujiri tulima nnyo omukyere so olweggulongo so tama n'ogenda manyengera kogerechi balengera kogerega mu kyolusoga naloza njogere kya Luganda ekibali is swamp ne mugane mugiro mu ne muzanya right now it can't, so it shows you that it is very important to have the money. So going back to your question, can we move away past this? These are fundamentals. Era abavuka abasinga bo banonya kasuku anonya sente za rent avugeko ku kamotoka abeerewo naye obanga ofuna sente nga tayiso yakola na zino basic fundamentals. It is a problem. Andi ensonga achola nti basazeewo ne bagenda ku kyeyo siri mu banenya by the way. No, I'm not castigating them. Era sinenya muntu asazeewo kasuku line gwanga fu we are in a failed state. Kasuku we are in a failed state. Era sinenya muntu abombye. We are for our medal, we are just strong Pan Africans. And as a Sija bomba. I don't you get at the way at a Jabba Uganda. Fernando Jacobo. The sisters are gamma young. What's your money? Mera Sibagana, Babombi. No number go to Chogera. To what at a Jagenda.
sigala mtu abambi but we are in a failed state. Egwanga lye tulimu kakubulire. We can't be 61 years old as a country. Now we are 62. We don't have ebitu bitandikirako minimum wage. Chitumu kugera kwecho omusolo. Oshagere kasoko. Tetukirina nti you don't have the protection for labor in a country. Oshagere, we don't have that. We've only constructed 6,000 tarmac roads in a country. Kakaga koka. Government ilikoke akakola. Oshagere kasoko. So butujja kubi obulamu, we still have 18 mothers dying every day as they are giving birth. Because these are honest statistics when you not have someone close for the cow. 18. We have 14 Ugandans dying every day due to malaria. And we have an institute of malaria created there. Because we have 50 Ugandans dying every day due to road accidents. There are 20,000 Ugandans dying due to road accidents every year. Because tuko za makubo nga gareni bili. Emotoka ziri ku kubo tetuzidabiriza tetumanyi standards zazo. Tuchayina ebitutanga biri basic. Kasikunga biri basic. Nine ekyalo kinali muko recently mu byentu byebyo mwalo. And omwana naafira mu mazzi. Ano omusajja nangamba nti fo antu akimanyira ku mwalo nti wozala abana batano babiri bagenda kufa mazzi. Era yakiteka mutwe. Kasuku poverty is bad. Kasuku poverty is. How can you say that against your own child? Nti wano ku mwana nzenzala abana batano babiri bakufa mazzi. Ye nabanga yakiteka mutwe. Kasuku fight poverty. Poverty is bad. So kasuku tuli mugwanga nga ebintu ebiri basic bichatuta. Nti you say you're going to have an election, and on olunaku lwoli mu nominating a candidate, one of the candidates turns up to a nomination day nga tayambadde ngato because gomuganya ngudo okuva ku offices zaabwe nokwala n'omudamping awo ng'omuntu ali ku presiding over the electoral process is a former chief justice. You have a candidate that cannot address a population after being nominated. We are 61 years. Kasuku, nzigena nendoza nokuloza nti abazungu batu wa independence nga we are not ready. Kwefuga. Kube myaka batu je batufugira mitono. Je batu wade for kwefuga. Tuononye bononye. Kasuku, I drive in Jinja there and I see how those guys are organized Jinja. Jinja buli ko liye connectinga with one another. Buli ko liye connectinga. What have we done here in Kampala? You get a swamp, you build there an arcade. A swamp, you build there an arcade, and it's business as usual. So kasuku abana bagenda si bananya abana mawulire by the way. Let them go and look for greener pastures. Nzera mkwano gwange yangambe yagenda. Omumanyi ono cheyowa yaliwa jona cheyowa yaliwa lafters. Ne yakoma okola stiya. Akoma aberawa najja. Aina business no mukulu. Ajaba dayo. Aina business. Achali no muyimbi. Muyimbi. Tonza mwewe nawe. Tonza mwewe bitu byechi. Wana olira story. Totandika. Cheyo nangambe kyo nambira kuno mune mubuza. You know Cheyo is a very knowledgeable man. Very knowledgeable. Mubavuga memanya bali knowledgeable. Ngamba Jonathan. Are there things that cannot thrive in Africa? Gogenze ka America. You're well traveled than me. Is there certain ideas that cannot thrive in Africa? Nangamba John absolutely right. Absolutely right. There are things that can never work in Africa. Nangamba John a company na linkola sente. Ngashitufu mbera nero pia milioni 10. Mbera na yeye bibiri. Nenga nawe bonzima imanjize emyezi ena okufuna okusasula. Oshagede. Nawe wembanjize emyezi ena mba nsigadde mvuge motoka, nsigadde nsasula rent wensula, nsigadde nsasula office wensu lafters yange weri. Senzo zikugino kujanga zigezi. Nangamba nayo in America a supplier's invoice cannot even be divided by 30 days. Because for them they understand that the moment I pay you, it will trickle down. You will pay rent, you will pay another supplier, you will pay. They appreciate that money is a value chain. You recently yali wano yatongoza next ticket yobaba jirama is in collaboration with the next media next ticket no mukolo. So but when we're moving mu kibuga muno nangamba nti jamu wa Uganda mungi nyasuse twali mu industry area nga tucrossing okuda ku Equity Bank wali mu industry area. We spent about 2 hours. Nangamba Jonathan ndala anti production rate ya mweli wansi because kasuko bakira ne bagalawo ekkubo lya 6th Street nga tebana unsinze tebatu notifyinze tebatuli na banga legenda twala ngabagaddewo okera okezo ovuga nosanga ekimotoka ekkololo ate nga ali mu controlling ekkololo ekimotoka
See what traffic wa maje. And now you ask yourself, really, how is the military concerned with the traffic? President needs to inform us that I'm going to be tracing Colorado on Wednesday. Please plan, because they want your banks to get ku masomero. But they don't care. Biden waba agenda okunyemere ngava ku Washington. Ngagambe for example, ngamsema ngamba ngenda kuya ku speak. Akozesa eddakiika ennyo ze battaano era bazaana onsiga buli omu n'azitegeera. Traffic ayimirira okumala eddakiika 5 ng'emmotoka ziyita waggulu nga ne wano wansi badduka. Eddakiika eza because they value the productivity of people. Omuntu ajja kumuza lwaki okomparinga ne America. We compare with the best. Oyagala nkomparinga na China, DRC Congo oba Sudan. So tukyalina ebintu every basic fundamentals. When Rwanda twakoze joint bidding ey'okostinga AFCON. Sicho ne bagamba byafigenda beera training grants. Omusajja Kagame Rwanda yagambye nti ze sibyagala sigenda beera mu joint bid yammwe. I'm going to build infrastructure mu Uganda. I mean in Rwanda. I host nzezeka. Rwanda tukenge hosting AFCON nga yoyoka. Because we don't have an arena. 61 years. We don't have an arena where we can host events. Zenkola chapati. We don't have a stadium where we can host events. 61 years. Anana jonga manti yeweri. Kati bazimbye we ya tukutuku Sudan Abamane Center, is it 68 billion to build that goal je babade munamo bichi. Can I go there today and say this is a government facility? Nsalirako by 20% ngostingire we chivulu change cha chapati. Obanko lira we ne conference jinjagale yange in food tourism. So we still have basic things here that cannot move. Ku democracy mu work. Kasuku na ino omulala musama gwe nalina ngamba nti tumanya Uganda muli bagaga. Nangamba okubere Kampala for 2 weeks. The money I spend is a lot. I don't spend it in America. Ochekeze echo Kasuku? Chitofu. Nti okimanyi wane Kampala Kasuku omuna Uganda aspendinga sente nyinyi nnyo era omusama ntaso abeerawo. That's why wala babirawo week emu week bbiri. Kuba wala nga sente zefuluma nnyo ku bintu ebitagasa. So Kasuku we still have basic fundamentals. So abo n'ababombye sibanenya. They are looking for something better. Ali muli babombye nga sibabugenze ntu akuba tebalina. Nga bali bulungi. Nenga bava nga bali abantu Kasuku nkubuli abantu Kasuku ogenda kero zimbe ekyanja nyamwe. Je muguze producer 5 ku 10 otekeko arcade. Kasuku nkola yogenda vaawo musajja je ne mundu agobeko omwana wako ploti. Because the rule of law is not there. Ebyapa bifuluma bisatu ku ploti emu. Kasuku ne byenjogerako bigenda berawo unless we do something. Unless we talk about them. Unless we are candid and we talk about them. Pozi wagamba ba religious leaders bino bye muino kola. Yeah, no. Religious leaders nze sikolera muntu. Sikolera opposition, sikolera ruling government. Kubanze byenjogera si byange. Wali wa bimpa. Okolera Katonda. Konya Katonda byenfulumya. Ate teri kwagala kusinga kwa Katonda kwagala munno. The 9th commandment and the 10th. Etukwangira okubako ebibyo okuno muntu tulina okweyagala. Love one another. So Kasuku nze wemba sikwagadde okwagala kwekogera ebikusoomoza. Kasuku lude mawulire right now Kasuku ebanga lyokolede mawulire ne equity joli na Kasuku. Wandi badenge kitone nnyo Kasuku. Otani ng'omutwalo gwa $1 buli mwezi. Oli sure se gutaninga. Sure. Ntaninga mmeka. Teguwe simanyi. Taite guwe. Era oyina kwebbiriza ino ku YouTube. Okufuna kofi. Nate ne views zo oli mufuna ano siza Uganda. Era amushuwa otunya mu demographics zo and results. Ziva wabwe. Because even our internet is the most expensive in the region. Ekirungi ekiriwo kyenjagadde kiri kimu no kankubulire benti ekirungi nti you know the factors that are hindering so many growth, things yes. And ozogeddeko so we shall continue to remind and call on our leaders because right now if you try marketing but kama ngati kino kyoteka ku internet bachita born globals obota nikide ongo international. We have a country we've not had Facebook. We are coming to the 4th year from 2021 in the elections, the 14th of January. 4th year. 4th year we are coming to that. Tuli mugwako nakati. Tuli na internet. Nenga bana wamekaba transacting ku internet and you see a minister of information Bariomus saying telling the president Museveni, young people keep on asking me why we don't have internet, but now they should be thinking about creating their own Facebook. And you look at this one, you're saying, do you think the answer is you creating your own Facebook? Do you think Facebook is richer than its equity is bigger than the country of Uganda? Facebook is someone who finances budget ya Uganda. Emyaka emirala abiri okuva kati.
You're talking about the third richest man in the world. You're talking about Facebook that falls in the 10 most equitable companies in the world. But you think creating it is... Have you put up standards that... Systems that help us create even Facebook? Internet for chances of in East Africa. In the region. Because what we very basic. Internet accessing. Well, I've seen Bundi has said ICT last year said 55%. We've grown, our internet has grown to 55% penetration, and about 24 million smartphones can access internet now in the country. Well, that is good. But last time I was talking to some people, but nobody called our home fiber worker. They have 60,000 clients. 60,000 clients is very small. Home fiber. Home fiber, mitono. Because that's about like 2 billion that you call omwezi. Because you can internet mulimu abasasula, mulimu abatasasude, mulimu abasasula ko lumune babivako. So omuntu yakole billion bbiri wala mujjako mmeka. Awo. Osagale kasuko. So njagala kuzayo. Omuntu wa America oyogana ikyagamba Nalebo wemba ntekedde okola emitwalo. Wemba ntekedde okola $2 billion America. Mbashu anti buli wiki ngenda zikola. Kitali Uganda. Uganda lero bwenkola $1 million which is just kola. Nangamba nayo America cherina. If I'm supposed to earn 2,000 USD a week, is what I'm going to earn paka last. That's chechenja ule chiriwo. Going up showing up. Kukola. Wemba ntekedde okuzifuna. Chechitali Uganda. Abana makede bakaba akaya nasasula container wali najichusa makedi atene URA energy antene makedi ngate yalisasudde eno ne bamujjako ateke si energy. Why am I being double taxed? So the issue is not us paying revenue. Apostle kutte wansi ne waggulu. These things we need to talk about them because sinna kuganako kubyogerako. If we don't talk about them, who is going to talk about them? Byogereko sinna kugana gwamanyi. Ati obuzibu bulisawo bodda ku fence. Atenzize ku fencing ntya. Does not help us. Byogerako ngo wetunuze. Atinga netunuza era ze ndi mu kamera ntunulidde. Njagala okuddamu oyogera. Njagala okuddamu kugamba. Mu abaana abakozi babajjajja mubanyone ekyejo. Njagala okikugamba. Buli kimu kigamba ko jjajja agamba todda mu ntalo tokola bot. Zero si ntalo. Bino bintu bya bulijjo. Bannange. Anika school kati producer nze nkoze eki. Eno mentality yeri ku social media. Omuntu kasita toyogera musango. Kasuko kankulya ko. Boyogera musango. Good planning omanyi kyeyambese. Bannange. Omanyi good planning kyeyambese. Olaba America bagizimbanga ina amakubo manene. Manene nnyo. Naye one of omanyi wa America baba kiza nokubera ne mundu domestic people travel. Simanyi. Oleo je bayita is amendment 2. Article 2 or something. Baga man to America ja kubera attacked. Nga citizens themselves have to fight. That's why baline mundu. Lumu America ja kulumbibwa omuntu nga agenda jijjawo. Naye nga aba citizen buli aline mundu omuntu agenda fuluma yagikozesa. Kye kisoka. Ekyokubiri bazimba amakubo agunga manene. Nga bagamba nti wowe oyagala okuwamba ensi balina ebintu bye bawamba. One owamba military barracks no wamba ebisabi enyonyi nga nyonte zigira. Bakola amakubo aga manene nga enyonyi zisobola taking off. Ku makubo nti jinja road eyo enyonyi zisobola andika ate ne taking gira off. No bango wambia airport zazo. Now that's what they call planning. Kasuko ekyokugamba nti aba America president afuga ebisanja bibiri. Tekyali na mu constitution. Chali just goodwill nga mentality bali bakachisa na constitution yawe, but it was just a mentality ngo muntu akimanyi nti mfuge ebisanje ebya sida. It was just a mentality. It shows you how leadership is center of everything, which we don't have here. So abana abagenze sibanenya mbakiriza bagende. It is okay because kasukuwa ne biri basic tebikyaliwo. Akamoto kankera ne nkatumya okuva Japan nga ka $100. Oba enkomi bbiri sikyo leka tuke kampani bagamba nsasula omusolo gwa 15. Kati kiche do you know that Uganda has 2.3 million cars? 2.3 million? Yes, we have 2.3 million cars in the economy. No. At 1.5 of those are government cars. We have 2.3. We have 6 million households in Uganda. So abalandi buli maka kaskwata wena kuzawo jana kabo janyigira nnyo n'ensente. We have 2.3 million cars in this economy. 1.5 are government cars. So ke kasukubala nti ku million ana mutanzo bagamba zetulina wano. Million emu yalina ke moto. Wasigadde taxi. Public transport. Anyway, discussion here no rakwanti etose ne Uganda by the way Uganda yingiza 500 cars every day. Only 500. Ziba clearing awali 500 only.
So kasiko mu kifo gwe kyokuleta ze muka yange ku 200 bw'ogiteekako omusolo gwa 5,000 ndekanze ugiteekako omusolo gwa 200 nga nagiguze 200 tizoke so nze abadde nze Nalebo nga mu family yange agenda okubeera n'emmotoka emungule emmotoka 2 so basic economics will tell you that then the revenue will be higher but when you increase the tax on a commodity, it does not increase consumption. It reduces. Kasuku Medians for Christ Ministries is a gensumbira. A change of Chetum Kwagaro Kutekao. Why you need to be a part of us? Is one. We want to have the best doctor should either come from Medians for Christ Ministries or the best hospital should be constructed by Medians for Christ Ministries. What we want technology, to call apps and innovations. If we don't have the best innovation as Medians for Christ Ministries, or Molokoreyo, or one Medians for Christ Ministries, we are going to Jikola. We are highly practical as a ministry. Chetuliko. What want to know politician? Kasko to Simba one. We had only one born again Christian. Yes, Simba. Oh, your mommy went I'm even forgetting the name. Kasko what we get politics. Have a look at the better front line. Nabibanabem. Kubafa no Kumanyo Kwenja or Mukatonda. Christians or born again Christians are lazy people. You just need to pray. No. So to know Medians for Christ Ministries, what are politics are okay. Parliamentary in Ababaka 529. Abaloko they know more than a third of it. To influence and make decisions. Sonzo omulokole atali wa kabi. Either is not the best doctor, he's not the best student, he's not the best one. Because they don't know going to change the world. It's by us being the born again, being the best people. So supposed to get a kujano ngani muyaba. I think we're going to go nange best at what I do. Ombusa busa. Sikubusa busa. Oina information memory ye kola. Akasukuna soma. Nasoma. Oina knowledge ne wisdom. Mzee wange yafubamu. So Millennials for Christ mutula buliddi tukola every Monday online ministration now we are working on the first physical gathering era nja kuyita school live ino berayo era gegwanga tugenda kola because fellowship is important kubanga tu meeting so working very soon kama katona nabakiriza wache manyife tutegeka ye na amaliriza agenda tusobozesa tukole first physical gathering tuyitemwe naba feya fe bigena berawo chila bya abavubuka Ojanga boli kubafe the role to judge is not ours, is for God. So you come the way you are. So from Chemfunye from Apostle Nalebo nakolera kwatu yofunyemu nojoke kuyenfunyemu love ino kubao na ate see it's not the fundamental. Si kye kikulu mu marriage. So kade kitubonyaabonye okusinga nti abantu bakulembeza nnyo love bwawulira nagamba zo omusajja mwagala bwatankubira simu sebaka so when they end up being heartbroken, nebalyoka batu venting ira kino kyonna because emotions change. Ne batumenya. Emotions change. Nekira chenjagala no yisaawo kasukula abaffe tuba mubine ebintu byaffe bya ministry nti basumba. People like taking advantage of us. Akusubira mbo tolina nyiga, tolina kola tuli bantu. Ate nakugamba nteni muntu mutume mu Bible yali mutukirivu. Bona basobya. Abasinga. David yayenda committed adultery ku mugundi we Noah was a typical drunkard so Noah yali mubi nnyo ne Jonathan bamwa sente na bulawo agenda kulebe nagamba mwe ekyennyanja so people like taking advantage akusanga nayagala mbu akukube nti apostle nze nkulayirira kituufu Bible gamba nti wonkube eno nti usooka kubena nja kukubanze ngumi nja kukube ngumi nacho njagala okimanyi ni musumba kituufu nayo ojja kunkuba oluyenje but you are as human as we are 100% fresh human nga 14 February 2024 ku Hotel Africana mu Nile Hall Valentine eno the King of Lovers Rock Little Boss akuleetedde a Valentine Love Ballad nga twogera lulaavu lwokka jawona omwagalwawo tunyumire olunaku lwa Valentine ffenna okuyingira emitwalo 10 ordinary couple emitwalo 15 ate nga table ya miliyoni 2 tosubwa
Kuba, the king of lovers rock, Little Boss, mu Valentine Love Ballad Experience, ku Hotel Africana, mu Nile Hall, brought to you by Flory Flower World, ECOP, Sula Motors, Malachi Eco Lodge, JB Suits and Lodge, Radio Force, and Q Vibes. naye kyembadde njagala okubuuza Musumba, story ya Jonathan yeyo gwe bw'ogisoma ekwatagana nze kyensinga kuba waliwo abagamba mbu bamutuma ebyennyanja ga Bible tobimanyi ate saagala obituverizing by the way. By the last time you made a comment and someone told me you joke with God. Kajanja kabo bantu omuntu tabuuzeeko. So Kasuku, echelala nga tuvuddeyo. Let's talk about parenting as we close. Tulina dakiika meka? Tulina eddakiika 9. Tujja kosa 10 oba 15. 9 zibe 9. Zibe 9. Ne manager wangu mulabi angamba budde budduka tulina wala yituno gene. So parenting Kasuku. Oba parenting tugiterekera. One ya topic nene. It's a very big topic and that is being honest with you. It's a very big topic because producer not wayo lunako lala. Kasuku naye wakunoonya. Abana abantu twogere parenting. Because Kasuku parenting is very important. Nkula bano ine ebintu gwe biweyogeze ebyekisiru Kasuku. Mupozi tokuba mwana. Kasuku akakajanja kajjajjawo njagala ngenda ko mwana nkubulira. Kasuku abaana bakubwa. Gosobola kuba omwana wo. Mbakubira ddala bulungi. Nze nkuza mweri ndiginyasi. Abaana bange boogera lusoge waka. Teboogera luzungu. Oluzungu lwakusomerera wako kulogera kibooko. Boogera lusoga. Kuba abaana basoga. Ni bamukwaya, bakooli, bava bujiri, basimukalwanika. Oluzungu is secondary. It is just an international communication language. Omwana owange afukamira nga mpa remote, nga mpa chai, nga ine kyonna kyampa. Ne baba mulenzi. Sinafuna balenzi. Bawala, nina bawala babiri. 5 and now 2. They are all making 5 and 2 this year. So omukuru afukamira nga ina kyampa. No, bukule that is leadership. Omwana wange yeetonda. Omwana wange tambulya byayagala kulya. Byendese byalya. Yes. Era wetuinga muswake ni mugamba nina sente sizirina. Era ambuza nti daddy olina muti dedda. Nangamba it is okay. Era ekyakimanyo kingamba. Okuba nkubira ddala. For example nja kuwa ekyokulaba. Waliwo mulwadde wakanga omwana w'omulekawo hausere kwa mukuba. Obasanga balwana ne mutwana agamba ze baba omwana oyo yankuba. Mukwala ne muleta wali. Ne mwaji n'emikono n'enjocha. Not burning naye ne mukuba. Because that's how they begin. That's how they begin. Katogenda tugenda mutereza maaso. Jokola Kasuku mwana takula maaso go. Asigala mwana. Kati wano ino muutula. Obwanga bezo mwana wanga asolo kogereri amanya ge namugamba we bakubuza erinnya lyo tosobola kungamba nti gwe Jeni. Nze mukwaya Nalebo. Lutugenda ko mwana ngenda kubulira wacha amanya ga Bible nago tetulina nnyo gesi bako. Tugenda kwawula ebintu bibiri. Culture and religion. Abazungu bajja no balese dini. Bamana ne batuwa cultures zaabwe. For example, Christmas. Tukola Fanta Christmas tree, Father Christmas, which those are cultures of Abazungu. That is not religion. Christmas tree those are characters that Abazungu created. Katinga Santa was created by Coca-Cola. It's a creation of Coke. That has nothing to do with God. Father Christmas. Yes, has to do nothing with Christmas. Has nothing to do with the birth of Jesus Christ. Those are cultures of white men. So tugenda byawulawo. Lwaki erinnya lya Isaac si yolina okulembeza katene naye tekikujjaako kubanga oli mu lokole. Tekikujjaako kuba mu Kristiyaayo. So zamana wange ombuuza erinnya lyo omugamba olina gamba my name is Mukwaya Nalebo. Oba watosobodde gamba byonna nti Mukwaya Jane Nalebo. Omwana wa mutuma Jane. Anti kati onako omwana lwe bamuza mama wange yafa. My mom died on the 6th of July 2014. Kati mwanange ne bamuzaala on that same day 2019. So nze ng'omusajja akkiriza mu reincarnation of life, akkiriza mu transfiguration, akkiriza nti the dead are not dead because the Bible talks about them. Nendaba nti Mukama Katonda anyongeresa ne mwalinya ya mama wange yali Mukwaya Jane kiza. Kiri understandable. Banenda ganti Jane ngali nyakadde nnyo. Tewali ebikadde ebipya bye biki.
ebyo ebibononye. That's what is spoiling marriage, that's what is spoiling parenting, because mamulowooza nti wali byebipya. Kasuku teri ensi ekulankulanye ng'evudde ku nnono zaayo. Ebyo binene tugenda byogerako. Tujja tugere ku education system, tugere ku culture, tugere ku faith, byonna. Millennials for Christ Ministries tuli wano kuzibikula abantu. Abantu babe ne understanding, bajjemu ebimu ebiri colonial. Nkubulya wakine omuntu, wakine eddiini lyali lirina okujja wano. Why it is important? Why we are lucky that we even received the gospel of Jesus Christ as Uganda. Nkoze bulungi nnyo. Eyo no shejja kuba eyokya. Bana nange ngenda kwetegekera. Eyokya naye ate eri ngenda kwetegekera. Eno teyokya? Eno eyokya lwakuba ati nalabba ennaku zino owaayi mubeere bulungi mweraba.